Fire situation at Hazrat Shah Jalal International Airport under control. Flight operations resume from 9 p.m., says Civil Aviation Ministry. Security services investigating each fire incident thoroughly and protecting lives and property with utmost vigilance. Any credible evidence of sabotage or arson to be met with swift and resolute response, says government statement. LGRD advisor Asif Mahmood Chojib Bhuiya calls for remembering all martyrs during fascist rule. Financial assistance provided to families of the martyrs of Shapla massacre. Without legal basis, signing July Charter merely for show, it deception against July. NCP to respond if Consensus Commission calls for discussions, says Nahid Islam. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir urges all political parties to set aside differences and work together to make upcoming elections transparent and acceptable. Children and adolescents participated with great enthusiasm on 5th day of final selection round of Bangladesh Television's popular talent hunt program Notun Kuri. It will take time to overcome the famine in Gaza, says the United Nations. Infectious diseases spreading as Israel destroyed most of the hospitals. And in Mirpur, West Indies completely overpowered by Rishab's spin magic. Bangladesh win by 74 runs in first ODI of 3-match series. Assalamu alaikum, I'm Tasnumah Taslim, welcoming you to News at 10. You've just heard the headlines, now moving on to the details. The fire at the cargo village of Hazrat Shah Jalal International Airport has been completely brought under control. All flight operations resumed from 9 p.m. Ministry of Civil Aviation and Tourism said this in a press release tonight. The release stated that the fire was brought completely under control through the swift and coordinated actions of the fire service and airport authorities. Civil Aviation and Tourism advisor Sheikh Boshiruddin personally stationed himself at the airport to closely monitor and oversee the entire situation. The ministry is carrying out all necessary activities in close coordination with all relevant agencies. It was announced in the press release that an investigation will soon be initiated to determine the cause of the incident. The fire broke out around 2:30 p.m. at the cargo village of Hazrat Shah Jalal International Airport. In the ensuing situation, all flight operations at the airport were temporarily suspended. In addition to 37 fire service units, the Army, Navy, Air Force and BGB were deployed to control the fire. Due to the fire, Dhaka-bound 8 flights landed at Chattogram and 3 other flights at Sylhet Airport. Meanwhile, interim government said government is aware of public concern regarding some major fires in several locations across the country. In a statement today, government said security services are investigating each incident thoroughly and protecting lives and property with utmost vigilance. Any credible evidence of sabotage or arson will be met with a swift and resolute response, the statement added. It said no act of criminality or provocation will be allowed to disrupt the public life and political process. If these fires prove to be acts of sabotage and their aim is to sow panic and division, they will succeed only if people allow fear to overtake reason and resolve. Government said Bangladesh has faced many challenges before, and together we will face any threats to new democracy with unity, calm and determination. There is nothing to fear but fear itself. The much-discussed July Charter has been signed with a pledge to restore democracy, establish good governance and build a corruption-free Bangladesh. The South Plaza of the National Parliament building witnessed an extraordinary Friday afternoon as leaders from various political parties gathered on the same stage, setting aside party flags, symbols and identities to unite under a single declaration, the July Charter.
According to the Charter, a corruption-free administration, an independent election commission, an impartial judiciary and freedom of expression must be ensured immediately. It also pledges to end political vendetta, protect human rights and establish accountability on all state institutions. The Charter was signed based on 7 key commitments. The signatory parties have pledged to ensure its full implementation as a reflection of public aspiration. Director General of Fire Services Brigadier General Jahid Kamal is now briefing reporters on the fire incident of Cargo Village at Sharjah International Airport. Viewers, we are now taking you to the briefing. আগুনের ঘটনা এটা হচ্ছে আমদানি কার্গো যে রাখার জায়গা আনুমানিক 400 গজ বাই 400 গজের মতো জায়গা যেখানে খোলা জায়গায় এবং বদ্ধ জায়গায় বা বিভিন্ন স্টোরে বিভিন্ন মালামালগুলি রক্ষিত আছে এবং আমরা সেইগুলিতেই আগুন নিভানোর কাজ করেছি। এই ছিল আমাদের পক্ষ থেকে, আমরা এখনো কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আগুন সম্পূর্ণ নিভানো না পর্যন্ত, নির্বাপন না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকব। নির্বাপনের পর আমরা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব হ্যান্ডওভার করে আমরা চলে যাব। আপনারা একটু বলতে চাই, আমাদের এই কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আমাদের বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর সদস্যদেরকে আমরা দেখেছি, তারা বিভিন্নভাবে আগুন নিভানোর কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছে। সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগুনের সূত্রপাতটা কিভাবে হয়েছে? আচ্ছা, আগুনের সূত্রপাতটা আমরা এখনো এটা আসলে আগুন নিভানোর পরে এটা বলা যাবে তদন্ত সাপেক্ষে, এখন আমরা এটা বলতে পারছি না। আচ্ছা, আগুন নিভাতে এসে আপনারা কি কি ডিফিকাল্টিস এখানে ফেস করেছেন? আসলে আগুন নিভাতে এসে সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল হচ্ছে বাতাস। আপনারা দেখেছেন যেহেতু এটা খোলা জায়গা, প্রচুর বাতাস ছিল, ফলে অক্সিজেনের একটা প্রাপ্তি সবসময় ছিল, যেটা আগুনকে জ্বালাতে সহযোগিতা করে, যে কারণে আপনারা অনেক উপরে পর্যন্ত ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন। নিচে হয়তো আগুন অল্প, কিন্তু বাতাসের কারণে আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে অনেক বড় উপরে ধোঁয়া উঠছে। ও বাতাস একটা আমাদের সমস্যা ছিল, বাতাসের উইন্ড ডিরেকশন। আর 2 নাম্বার হচ্ছে ভিতরে যে কার্গোর যে ভিতরে জায়গাগুলি, এগুলি খোপ করা, ফলে এবং এই খোপের মধ্যে আবার দেয়াল দিয়ে করা, ফলে প্রত্যেকটা খোপ পরিষ্কার মানে ক্লিয়ার করে আমাদের আগুন নিভাতে হয়েছে। এটা আমাদের একটা ডিফিকাল্টিস ছিল। আর কিছু কার্গো ছিল খোলা জায়গায়, তো খোলা জায়গায় যেহেতু কার্গো ছিল, আপনারা দেখেছেন এয়ারপোর্টে খোলা জায়গায় কিছু কার্গো থাকে, সেগুলিতে খুব সহজে আগুন ধরে গেছে। যেহেতু বাতাস ছিল, বাতাসের ফ্লোতে দ্রুত আগুনটা ছড়াই পড়ছে। যাই হোক, আমরা সব কিছু আমাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পেরেছি, সবাই সহযোগিতা করেছেন। আপনি এখানে উপদেষ্টা মহোদয় এসেছিলেন, আপনাদের সাথে কথা বলেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের চেষ্টা জারি আছে এবং আমরা দ্রুত সময়ে চেষ্টা করেছি যাতে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট চালু করে দেওয়া যায়, এবং সেটা অলরেডি হয়েছে। আপনি বললেন যে আগুন আর স্প্রেড করার সম্ভাবনা নাই। আপনারা কি রক্ষা করতে পারলেন এই এলাকায়, বিশেষ করে? এটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না, কারণ এটা কিছু রক্ষা হয়েছে কিছু না, অনেক না। আগুন আমরা যখন আগুন নির্বাপনের কাজ চলছিল, তখন আমরা একদিকে আগুন নিভিয়েছি, আরেকদিকে আমরা জায়গা করে দিয়েছি জিনিসপত্র বের করে নিয়ে আসার জন্য। তো অনেক জিনিসপত্র আমরা দেখেছি বের করতে, এখন কি পরিমাণ কতটুকু এটা আসলে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না, বাট কিছু কিছু জিনিসপত্র বের এরকম কোন সংবাদ আমরা পাইনি। তবে যেটা হয়, এয়ারপোর্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, এখানে ঢুকতে হলে একটু বুঝে শুনে ঢুকতে হয়। আমরা এখনো জানতে পারি। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যে মানদণ্ড, আপনারা যখন আগুন নেভাতে গিয়েছিলেন, সেই মানদণ্ড পূরণে আপনারা কি কোনো ডিফিকাল্টিস ফেস করেছেন কিনা? আচ্ছা, আমাদের একজন সম্ভবত উপরে ড্রোন চালাচ্ছেন। এটা কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এখানে কিন্তু ফ্লাইং হচ্ছে। কারো যদি ড্রোন উপরে থেকে থাকে, অনুগ্রহ করে এটা নামানোর ব্যবস্থা করে, এটা কিন্তু আইন বিরুদ্ধ। যেটি বলা হচ্ছিল যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সেই বিমানবন্দরে আসলে নিরাপত্তা এইটা আসলে আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলো, আমরা এখন কাজ করছি। কাজ করা অবস্থায় আমি একটা মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না। আমরা এখন কাজ করেছি, কাজ শেষে আমরা বুঝবো কোন জায়গায় আমরা প্রবলেমগুলি ফেস করেছি, কারণ আমরা তো সবাই বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছি। সম্মিলিতভাবে আমরা যখন মতামতটা পাবো, তখন আমরা বলতে পারবো কি কি মানদণ্ডটা ঠিক মতো ছিল না বা কোন জায়গায় তারা প্রবলেম ফেস করেছে। এখন তো আসলে আমরা সেইগুলি চেয়ে কীভাবে একটা আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টকে দ্রুত সচল করা যায় সেটাতে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। আমরা সেটা আল্লাহর রহমতে করেছি। এখন আমরা বাকিটা আমাদের সবার সাথে বসবো,
কোথাও কোনো সমস্যা ফেস করেছে কিনা, এক ভাই জানতে চাইলেন কোনো কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কিনা, সেগুলো তখন জানা যাবে। এই মুহূর্তে এটা আসলে বলার, এখন আমাদের কাছে প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে আগুনটাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাপন করে ফেলা, সেটা আমরা করছি। যেখানে আগুন লেগেছে তার পাশে ফায়ার সার্ভিসের ছিল, অফিস ছিল, তো তারপরেও কেন আগুন তো এত দ্রুত ছড়িয়ে না, এখানে তো কোনো ফায়ার এখানে তো চলে আসছে, এয়ারপোর্টের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের কোনো অফিস নেই, এটা আপনার মতো তথ্যটা সঠিক না। তাহলে আপনারা কি সেখানে ভেতরে প্রবেশ করতে আমাদেরকে আমরা যখন 2:30-এ 1430-এ খবর পেয়েছি, তারপরে আমরা মুভ করেছি। এখানে যাদের ফায়ার ফাইটিং ভেহিকেল দেখেছেন এটা হচ্ছে এভিয়েশনের, আমাদের না। ওনারা প্রাথমিক রেসপন্সটা এভিয়েশন এখানে যে আছে তারাই করেছে। আমরা এর মধ্যে খবর পাওয়ার পর আমরা আগুন নির্বাপনের কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু এতটা সময় লাগলো কেন? এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যতটুকু হচ্ছে কি আসলে গোডাউন ছিল, মানে পুরো, তো আপনারা আসলে শুরুতেই কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না? এই জন্য আমরা ইতিমধ্যে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, আমরা যখন এসেছি তখন তো আগুন ছিল, আগুন অলমোস্ট ডেভেলপড স্টেজে আগুন ছিল, কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোটা খোলা জায়গা। আপনার সামনে গেলে দেখবেন প্রচুর খোলা জায়গার মধ্যে কার্গো আছে, বাতাসের প্রচুর বাতাস ছিল, আবার কার্গোর ভিতরে যে আছে ওগুলো কম্পার্টমেন্ট করা, খুব কম্পার্টমেন্ট করা, এবং আপনার কংক্রিটের দেয়াল, তো ফলে এগুলোকে প্রত্যেকটাকে ফাইট করে করে আমাদের আগাতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যেহেতু বাতাস বেশি ছিল, ফলে দ্রুত যেহেতু খোলা জায়গায় যে এক্সপোজ যে আইটেমগুলো ছিল, শুকনো আইটেম, দ্রুত তাদের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে গিয়েছে। আর আলটিমেটলি এই দাহ্য পদার্থের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে ফায়ার ফাইট করতে হয়েছে। বাট আমাদের প্রথম চেষ্টা যেটা ছিল, এয়ারপোর্টের এই আমদানি কার্গো থেকে আর কোনো দিকেই যেন আগুন ছড়িয়ে পড়তে না পারে। 2 নাম্বার হচ্ছে আমরা আরেকটা যেটা চেষ্টা করেছি, সেটা হলো আমাদের কাছে কিছু কিছু তথ্য ছিল যে কোথাও কেমিক্যাল জাতীয় আইটেম ইম্পোর্ট করা থাকতে পারে। আপনারা জানেন কেমিক্যাল জাতীয় আইটেম যদি থেকে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু বেশি সেফটি মেজারটা নিতে হয়, কারণ এখানে মানুষের জীবন হানির একটা ব্যাপার থাকে, সেটাও আমরা করেছি। তবে যাই হোক, আমরা আমাদের এটা এখন বলা যাবে না, তবে কিছু কিছু নীল ফ্লেম আমরা দেখেছি, কিন্তু তার মানে যে কেমিক্যাল ছিল এটা বলা যাবে না। এটা আমরা যখন নির্বাপন হবে তখন আমরা ওভারঅল এটা বলতে পারবো আসলে কোনো কেমিক্যালের এরকম কোনো মেসেজ আমি পাই। কতক্ষণ সময় লাগতে পারে এখন? এটা আমার ধারণা আর বেশিক্ষণ লাগবে না, কারণ আমরা অলরেডি আমাদের পুরো কন্ট্রোলে চলে আসছে। এখন ছোট ছোট পকেটে কিছু যে কাপড় আছে, হাফ এন আওয়ার লাগতে পারে না, হাফ এন আওয়ারে বেশি লাগবে। মাননীয় ডিজি, আমরা দেখেছি যে গত 2 দিন আগেও চট্টগ্রামে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হলো, মিরপুরে একটি অগ্নিকাণ্ড হলো, এবং আমরা সবগুলো ঘটনার পরেই দেখি যে আপনারা বলেন যে এটা অনুমতি ছিল না, ফায়ার লাইসেন্স ছিল না, অমুকের অনুমতি ছিল না। আসলে একটা আগুন লাগার পরে দেখা যায় যে সেটা অনুমতি ছিল না, তো আপনারা এই বিষয়টা কি আরো ভালোভাবে দেখবেন? আপনি যদি একটু খোঁজ নেন দেখবেন ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগছে, আপনারা যদি তদন্ত করেন দেখতে পারেন ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে সেখানে যথাযথ নোটিশ প্রদান করা, ইন্সপেকশন করা, তাদেরকে সতর্ক করা, লাইসেন্স না দিয়ে এগুলো সব করা হয়েছে। কিন্তু আপনাকে বলার পর আপনি যদি আইন না মানেন, তাহলে আইন না মানার জন্য যাদের দায়িত্ব তাদেরকে এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা, মানুষকে আগুন লাগলে বা কোনো দুর্যোগ হলে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তাদেরকে উদ্ধার করা। কিন্তু আইন প্রয়োগের জায়গাটা আসলে আরও অন্যান্য অথরিটির আছে। তবে আমরা মানুষকে সচেতন করি, মানুষকে বুঝাই। যে আপনি 3টা দুর্ঘটনার কথা বলেন, আপনি যদি খোঁজ দেন প্রত্যেকটা ঘটনায় দেখবেন আমাদের কোনো না কোনো ইনভলভমেন্ট ছিল সচেতন করার ব্যাপারে, তাদেরকে জরিপ করে তাদের ফায়ার সেফটি প্ল্যান নেওয়ার ব্যাপারে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। তবে আপনি এটা বলতে পারেন সমন্বিত একটা চেষ্টার মনে হয় খুবই প্রয়োজন। ধন্যবাদ। Moving on to the next news. LGRD advisor Asif Mahmood Shojib Bhuiya has said the defeated fascist forces will try to question the Shapla Chottor incident, so everyone must remain vigilant. He also urged everyone to remember those who were martyred for democracy during the past fascist regime. He made these remarks today while addressing as a chief guest at a financial aid distribution ceremony for the families of martyrs who lost their lives during the May 5, 2013 Shapla Chottor incident involving Hifazat-e Islam Bangladesh. The event was organized by the Ministry of Local Government at the Usmani Memorial Auditorium in Dhaka.
Advisor Asif Mahmood further stated that initiatives have been taken to permanently inscribe the names of those martyred at the Shapla Chottor on a commemorative structure. Speakers at the event said that the young generation does not want a politics of conflict and violence. They added that the government is working to ensure a free and fair election while fascist groups are attempting to sabotage it. Therefore, everyone should remain alert. Meanwhile, Jamaat-e-Islami Secretary General Professor Gholam Parwar said that the attack at Shapla Chottor was the result of a conspiracy. He emphasized that if the trial of the Shapla Chottor killings is carried out in an exemplary manner, no one will dare to attack the Muslim Ummah in the future. Hifazat-e-Islam Amir Muhibullah Babu Nagori's written statement was read out by the party's Joint Secretary General Azizul Haq Islamabadi. The event was presided over by Local Government Secretary Mohammad Maqsood Jahidi, while additional speeches from AB Party Chairman Mujibur Rahman Monju, Khilafat Mujlis Secretary General Maulana Mamunul Haq and several others were there. Planning advisor Dr. Wahiduddin Mahmood has said that non-governmental organizations (NGOs) played an extraordinary role in the development of post-independence Bangladesh. He observed that NGOs are currently facing financing-related challenges due to the global circumstances. However, he noted that under the changed situation, organizations capable of infusing new and advanced ideas into project planning and development will be able to overcome such challenges. The advisor made these remarks while addressing a seminar titled Challenges for Voluntarily Organizations and Financing Crisis Created by Global and Other Challenges, What to Do, organized by Ganashakharota Abhijan at the Hallroom of Bangladesh Porjoton Corporation. Former advisor to the caretaker government Rashida K. Chaudhry presided over the session. Among others, former caretaker government advisor Dr. Hossein Zillur Rahman, head of corporate affairs of Standard Chartered Bank B2P Dash, Dhaka University professor Dr. Syed Shahadat Hossain, and research director of the Center for Policy Dialogue CPD, Dr. Khondokar Gholam Moazzam, also spoke on the occasion. The July Charter is merely a showpiece and a deception against the spirit of July. It lacks legal basis, said Nahid Islam, convener of the National Citizen Party NCP. He made the remark today at a press conference held at the party's central office in Bangla Motor, Dhaka. Nahid Islam stated that the NCP would respond positively if invited to discussions by the Consensus Commission. At the same time, Member Secretary Akhtar Hossain said the NCP did not attend the July Charter signing ceremony because the Charter lacks a clear legal foundation and its implementation process remains vague. He also condemned the attacks on July movement activists and demanded a proper investigation into the incidents. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has called upon all political parties to set aside their differences and work together to ensure transparent and acceptable national election. He made the call today while addressing the conference of the Water Development Board unit of Jatiyotabadi Shromik Union as the chief guest at Pani Bhavan in the capital. Organization's President Monjurul Islam Monju presided over the function, while BNP Chairperson Special Assistant Shamsur Rahman Shemul Bishash, among others, also spoke. Mirza Fakhrul said the signing of the July Charter has opened a new horizon in the country's politics. All parties and opinions must remain united to institutionalize democracy, he added. The fifth day of the final selection round of Notun Kuri, the popular talent hunt program that upholds the golden legacy of Bangladesh television, is being held today. In this round, 5 contestants with the highest scores in each category from the divisional selections are participating. The BTV premises are now filled with a festive atmosphere with the smiles, songs, dances and recitations of the little dreamers taking part in the celebration of creativity. This grand event of creation will continue till October 21st, aiming to discover the best child artists of the future, whose talents will reflect the colorful dreams of Bangladesh's next generation.
Meanwhile, on the fifth day of the Dhaka Divisional Selection Round, Additional Secretary of Broadcasting of the Ministry of Information and Broadcasting Muhammad Altaf Alam and Joint Secretary Mahfuz Akhtar visited the event. They were accompanied by Bangladesh Television's Deputy Director General of Program Muhammad Fakhrul Alam, Director of Finance Muhammad Jahirul Islam Mia and convener of the final round audition committee Nurul Azam. Launched in 1976 on Bangladesh Television, Notun Kuri was the first reality show-style talent hunt program in the subcontinent. Many renowned artists began their journeys from this platform. After a long hiatus, Notun Kuri has returned with his original name and theme song. Moving on to international news.